nǹkan ṣẹlẹ̀ ṣe rí ọmọ aráyé ẹ̀ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tún lè gidi gan ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lè yọ. ẹ jẹ́ ká jọ bójú wò ẹ jẹ́ ká jọ bójú tó tá a fà sókè tó yí dó borí bọ́bá ayé orí kò ṣẹ̀yìn ọlọ́run bọ́ọ̀mọ aráyé bá ṣiṣẹ́ ibi tán wọ́n á tún máa ní pẹ́jálẹ̀ jáǹjẹ́ sanra olódùmarè ó máa fi àkọ́kọ́ jẹ̀dá ènìyàn ló sọ̀ra wọn dá tún ní dá ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn mọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn ṣòro ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gàlágà jù máa yá fi ṣàríkọ́gbọ́n èyí tún jẹ́ tuntun lábẹ́ ọ̀run kàyéfì ńlọrọ̀ yìí jẹ́. mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí tó mo kí wa kú dédé àsìkò yìí o mo ti fi àsìkò yìí kí gbogbo mùsùlùmí kárí ayé mo kí wa pé a kú pọ̀pọ̀ ṣiṣẹ́ ọdún a kú àṣekù ọdún lágbára ọlọ́run ọdún yìí ò ní jẹ́ àṣemọ̀ fún wa láyé o bàbá gbàgede mọ yín náà sì rèé a sì wà nílùú mọ́kà lágbára ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnà àwa náà padà sílé a padà sí ìletò wa lágbára ọlọ́run ojú a máa rọ́dún o ojú wa máa rọ́dún gbogbo ìṣẹ̀mí wa lágbára ọlọ́run ọba ò ní gé kúrú ohun tí mo bá wá láàárọ̀ yìí ó yẹ kí n ti gbé wá láti bíi 6 days ago torí pé yorùbá bọ̀ wọ́n sọ pé etí tó bá gbà lọ wọ́n ló di dandan kó gbọ́ àbọ̀ láti lè fi hàn pé òdodo ni láti lè fi hàn pé kò sẹ́nikẹ́ni tó sponsor mi against Governor Adeleke I have to do this video yes ó di dandan very sharing news ni mo gbọ́ láti ẹnu gọ́fúnà wa wípé lórí ọ̀rọ̀ Adedoyin ṣe rí gbogbo ẹ̀dá tí ó bá ń ṣe rere tó mọ rere ẹ jẹ́ ó máa ṣe nìṣó gbogbo ẹ̀dá tó bá dẹ̀ máa burú ẹ sọ fún pé kó máa ṣe nìṣó àtóré ní àtìkà kò sí ìtò máa gbé nínú ẹ̀ ẹ gbọ́ Adédoyin kan tiẹ̀ o ó kan tiẹ̀ pátápátá ṣe rí fídíò yìí àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń sọ pé gọ́fúnà Adeleke wọ́n lòun àti Adédoyin wọ́n jọ ní nǹkan pọ̀ wọ́n jọ ṣe kinní kan láàyè tí mo dé yìí mi ìfẹ́ gbàgbọ́ ó nídìí o tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ o wípé láàyè tí mo dé yìí mi ìfẹ́ gbàgbọ́ tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gọ́fúnà ti deny ẹ̀ wípé láyé òun tóun o òun ò lè involve nínú rírìlíìsì criminal bẹ́ẹ̀ ó lóun ò tiẹ̀ fẹ́ lọ́wọ́ sí nǹkan tó jọ mọ́ kéèsì Adédoyin rárá ó nítorí pé àwọn gan recognize pé international case ni lọ́jọ́ tí mo rí mẹ́sẹ̀jì yẹn tí mo dẹ̀ rọ́dọ̀ ẹni tó ti wá pé secretary to the state government normally òun náà lágbẹnusọ gọ́fúnà mo wò pé yes tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé gọ́fúnà ní nǹkan kan sínú tẹ́lẹ̀ pé ẹ má wọrí lẹ́yìn gbogbo court case tán bá fà lọ fà bọ̀ máa padà release ẹ̀ tán bá tiẹ̀ ní nínú tẹ́lẹ̀ ariwo àkọ́kọ́ tá a kọ́ pa síta yẹn ó ti fi hàn pé wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni mo tún sọ kò sí ẹnikẹ́ni tó máa rẹ́dì wípé òun fẹ́ firú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ̀ and mark you first tenure governor wa ni governor YY first tenure wọn ni wọ́n wà yìí láyé wọn ò ní fẹ́ ṣe nǹkan tó máa kó bàjọba wọn mo ní write up kan bí lélẹ́yìí tí gọ́fúnà Adeleke fi sọ pé láyé o lá o lóhun tòun o òun ò ní ever release Adédoyin
ọ̀ràn tí mo sọ pé Adedoyin dá nìyẹn o. That is the last hope t'Adedoyin gbọ́kànlé wípé after all olóṣèlú lòun, olóṣèlú ló wà níjọba, wọ́n sì lè release òun. Ẹnìkan tó dẹ̀ lè release ẹ̀ either Mr. President, Chief Justice of the Federation tàbí Governor State yẹ, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn náà ló lè release ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ ti Chief Justice of the Federation kó gbàgbé ẹ̀ torí òun àtàwọn judiciary wọn fẹ́ràn ara wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé president ò tiẹ̀ lóhùn gbọ́ rárá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta gọ́fúnà tí gbogbo ayé ń fojú sí lára wípé ó máa padà release ẹ̀ future, òun gan ti wá sọ̀rọ̀ pé kò sí ní tó jọ o, òun ò bá criminal tán o. Mo ti róríṣiríṣi fídíò ẹlòmíì ní àbúrò Adedoyin ó ti befriend àbúrò gọ́fúnà rí, àbí gọ́fúnà ti befriend Adedoyin àbúrò Adedoyin. Wọ́n sáré oríṣiríṣi ní tó ní kálukú mọ̀ tó sọ. After everything that has been said and done, confirm kan òǹlẹ̀lẹ́yìn, and I will keep this video until that fateful day tí ìjọba Adeleke máa lo 8 years wọn tán. Mo believe wọn, mo stand by his word. I stand with him with what he's just said pé ní tàwọn o gbogbo ohun tó jọ mọ́ release Adedoyin kan gbàgbé ẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn. Tó bá tiẹ̀ wá sọ bẹ́ẹ̀ for political sake, I think you understand. Ó sure pé kí ìṣọdún mẹ́rin tán wà iná máa release Adedoyin. Ká tiẹ̀ ní pé wọ́n kàn sọ bẹ́ẹ̀ pé káwọn lè fi wọlé second term. Ṣ'Adedoyin wá lè lọ́dún mẹ́rin tán níbi tó wà yẹn. Mo ṣàlàyé fún wa ohun tó ń jẹ́ condemn cell. Ẹ bi gbogbo wọ́dà léèrè tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ gbọ́ báwo ni condemn cell ṣe rí. Tó bá jẹ́ wọ́dà tó ṣiṣẹ́ ní convict prison rí bí irú ibi tẹ́mi ti ṣiṣẹ́, a sọ fún yín pé kódà àwọn boys tí wọ́n rọ́gẹ́dì nígboro wọ́n ń lè survive ẹ̀, ká tó wá sọ pé ẹlẹ́jẹ̀ tútù ẹni tó jẹ́ pé ibi tó bá sùn sí náà ti máa kọ́ gbé kọ́fì wá fún láàárọ̀, tó ti máa gbé gbogbo jíjẹ mímu wá, ó jẹun lásìkò ń gbénú AC, gbogbo ẹ̀jẹ̀ to everything ti wà okay, kẹ́ ẹ wá ní kó wá lọ survive irú situation yẹn. Ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì ìrònú ńkọ́? Ìrònú lásán ó ti pa Adedoyin lọ́tọ̀ bí tó wà yẹn. Because tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ríro, ibi tó wà ní Iléṣà prison ilé ìgbádùn ni, kì í ṣe condemn cell. Awaiting trial tó wà ibi tó dáa jù náà máa wọ́n lè gbé hospital for the whole 1.5 years tó ló ń bẹ̀, so kò mọ̀ pé òun wà lẹ́niwẹ̀ẹ́. Ẹ rí i pé kò sí sign of sober lára ẹ̀ gbogbo bó ṣe ń wá court. Most especially gbàtàn ní kó wá defend ara ẹ̀ pé kó wọ dog, kó ní kò need, kò necessary. As an all those times kò ríro wípé kéèsì lòun ní, kò mọ̀ pé òun dáràn. Not until tádájọ́ tó dájọ́ kú fún ló tó mọ̀ pé òun dáràn. So Adedoyin ò ríro tẹ́lẹ̀. Ṣé wá tó wá rí gbàtàn dájọ́ kú fún yẹn kò tó tí ìwà mọ̀ pé òun dáràn. Ọ̀ǹtì tán gbé dé sẹ́ẹ̀lì tán máa sọ fún pé ìbá àṣogún ọdún ni wọ́n tó sọ̀rọ̀ ẹ bákan, bọ́n máa pa ẹni, bọ́n máa release ẹni, ìbá àṣogún ọdún ni ibi tó máa wà rèé o. Tí ò jọnú mansion ẹ̀, tí ò jọ living room ẹ̀, tí ò jọ ibi tó ti wo flat screen tó máa dàbí pé cinema ló wà, tí ò jọ ibi tó lè níbi tó wà yẹn kò lè gbọ́n táyé ń wí, kò sáyé newspaper, kò sáyé TV, kò sáyé rédíò, kò sáyé nǹkan kan. Bọ́n máa pa òun lọ́la ni kò mọ̀, bọ́n máa release òun ni kò mọ̀. Ìrònú yẹn lásán ó ti ṣe Adedoyin léṣe. Ẹnìkan ṣo tó kù tó ní faith nínú ẹ̀ pípọ́ lè release òun, ìyẹn ti sọ pé fáriwo tí gbogbo yín pa o, ẹ gbàgbé òun ò jẹ́ bá Adedoyin ní anything. Àwa gba gọ́fúnà yẹn gbọ́ pẹ̀lú tó wí yẹn, àdúró lé lórí. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run pé àpariwo síta nígbà tá a rí fìrìfìrì. Even ká tiẹ̀ wá ní gọ́fúnà ní intention láti release Adedoyin pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ yìí,
láyé wọn jẹ́ dá sọ̀rọ̀ Adedoyin, and he has even said it. Ìyí tí mo fẹ́ kà fún wa yìí láti inú Tribune bí nǹkan inú newspaper tẹ́mi bá máa gbé news kan wá máa make sure pé ó wà well documented nítorí future. Mo lo ti rí máa gbé lẹ̀ newspaper yìí creditable newspaper ni. Mi ò kí ń gbé dẹ̀nsẹ̀ wá mi dẹ̀ kí ń gbé hearsay wá. Tí newspaper bá ti lè gbé news kan aṣọ ó ti daṣọ ní ṣúgà ó ti dànkó. Yorùbá lábùkù tó bá ti kárí ó ti dànkó. News tẹ́ bá ti rí inú newspaper ó ti kárí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé tí n bá rí news rírú newspaper kì í gbé. Ìyí tí mo gbé ń jọ́ sí tí àwọn ọmọlẹ́yìn gọ́fúnà padà wá deny mo dìdí kà fún wa wípé inú Punch ni mo ti rí o ní mò ń kà mo dẹ̀ fi hàn wá eléyìí náà máa tún ṣe bẹ́ẹ̀. Secretary to the state government ló sọ pé gọ́fúnà dárẹ́ tòun kóun sọ bẹ́ẹ̀ síta. Kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ náà ni gọ́fúnà náà máa sọ jáde. Ó ti láwọn sọ̀ǹgbè tán lè máa sọ̀rọ̀ on his behalf. Ní ìgbà tí mo rí ọ̀rọ̀ yẹn inú mi dùn gan. I was so happy, so much happy pé ibi tá a fẹ́ kí obì wù sí obì ti lalẹ̀ wù bẹ́ẹ̀, ibi tá a fẹ́ kí igi wó sí igi ti wú sóbẹ̀. A fẹ́ assurance wípé ní future o wọn ò ní lo ipò wọn ò ní release Adedoyin. Fortunately we have seen the assurance. At least for the whole 8 years gọ́fúnà yìí ó sure pé wọn ò ní release Adedoyin. Ọlọ́run ló lẹ̀mí ẹ̀dá lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n Adedoyin tèmi ń wò yẹn pẹ̀lú condemn cell ẹ má jẹ́ tọ̀ yìí wọ́n ń ṣe ọ̀rẹ́ o ìrò kò lè survive ẹ̀ mi ò rò ní ìrò kò dájú. Ṣé ìrònú tó lè fún hypertension ní ká sọ? Ṣé oúnjẹ tó máa gbé fún ní ká wí? Awádẹni tí wọ́n ń dá oúnjẹ fún bí ajá kò láǹfààní tó bá jẹ́ pé ordinary cell ká ní pé wọ́n kàn convict ẹ̀ sí life jail ó láǹfààní láti sọ pé òun ò jóúnjẹ prison kán máa gbé oúnjẹ wá fún láti ilé ní every day. Ṣùgbọ́n condemn cell ò láǹfààní gbogbo yẹn. Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì Ifẹ̀ nílé Adedoyin wà, Èkó ni wọ́n gbá Adedoyin lọ. Condemn cell ò ní àǹfààní kan nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n, kò láǹfààní kan lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, kò sí bó ṣe lè lẹ́sẹ̀ tó wọn ò lè fún ní special treatment torí pé condemn criminal ni. They are special criminal in the cell. Ẹ bí àwọn tí ó jẹ́ wọ́dà léèrè no matter ibi tó wùn kàn gbé lọ Abẹ́òkúta prison ní àbí Kirikiri wọn lè gbé ju bí méjì yẹn náà lọ ní gbogbo Ògùn state gbogbo ilẹ̀ Yorùbá torí ilẹ̀ Yorùbá ló ti dáràn ní jurisdiction ilẹ̀ Yorùbá ìdá kan gbé lọ Kirikiri lẹ́kọ̀ọ́ tàbí kan máa gbé bọ̀ l'Abẹ́òkúta prison. Ibi méjì tó jẹ́ convict prison nìyẹn. Kò wá sí ìtò fararọ́nù méjèèjì, kò sí ìtò lè pay ẹ̀, kò sí ìtò lè live long inú méjèèjì. Tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí pé Adedoyin dáràn, ṣẹ́rí pé ó ti wọ̀ ọ́. So àwọn lọ́yà tí wọ́n jáde tí wọ́n sọ fún wa pé he can still be released kìíní kan ẹni máa release ẹ̀ ló sọ fún pé òun ò rẹ́dí òun ò tiẹ̀ kàn tiẹ̀ gbàgbé tó jọ mọ́rọ̀ ẹ̀ because ó ti rí pọ́rọ̀ yẹn ti ń dent image òun, ó ti ń dent political post tóun wà as a governor. Ó dẹ̀ mọ̀ pé àárín ọ̀tá lòun wà bẹ́ẹ̀ gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Yídì láìpẹ́ yìí. Mi tiẹ̀ lè sọ pé nǹkan báyìí ni àmọ́ mo sábà pé kanta wà láàrin òun àti APC kìíní party. So òun náà mọ̀ pé Bíbélì ní Kírísítẹ́nì má ṣàsùnpara láàrin ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra. Òun náà mọ̀ pé bó ṣe rí fóun nìyẹn. So any mistake ọmọ pọ́tà máa wọlé láti bẹ̀ ni. Ló jẹ́ pé jọ́ tí mo ṣe first video yẹn wọ́n sáré deny yẹn. Èmi ò dẹ̀ sọ tèmi torí politics. Èmi kàn sọ tèmi normal bó ṣe yẹ kí n pariwo síta pé màmá o wọ́n fẹ́ sáàkì ẹ o ní ìta àgbọ̀ o. Létà wọn ni wọ́n fún mi lówó ni wọ́n kà mo wà gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ mi ọ̀tẹ̀ rẹ̀ ní máa fẹ́ mi lówó wọ́n sá fún mi tó bí 50-200 million. Ìlà rẹ̀ ni fún mi tó bí 200-300 million o rẹ̀ ni pé mi orú ẹ o. So bó ṣe rí nìyẹn o bó ṣe rí nìyẹn. So now anybody kò fún mi 1 naira then
ṣe ra advantage ariwo tá a pa síta ń gbà yẹn ló prompt gọ́fúnà yẹn láti wá jáde pé lóhun tóun o gbogbo tó ń jọ mọ́rọ̀ Adédoyin count me out, I'm not interested, I am never interested. So nísìn mo fẹ́ lẹ́yìn gbogbo atótónu ẹjọ́ tí mo ti rò, mo máa ka ibi tí mo ti rí, because ẹ rí ẹni bá ń yan àgbàdo fún afọ́jú, pàápàá jùlọ àgbàdo ẹlẹ́nu fún afọ́jú, ó di dandan kó máa súfèé káfọ́jú lè mọ̀ pé wọn ò pa àgbàdo òun jẹ. Ẹni máa sọ ọ̀rọ̀ tó jọ máwọn governors yìí nísìn níbi tó ṣèlú wọn dé yìí, àfi kéèyàn máa mú authentic place tó ti rí kó dẹ̀ confam. Now news yìí mo ti confam ẹ̀ ní TVC, mo ti rí táwọn òtítọ́ lójú ti discuss ẹ̀, mo ti rí, máa play ẹ̀ fún wa ká lè mọ̀ pé kí ṣe bàbá gbàgede ìmọ̀ nìkan ló tún gbélé ìjáde o, torí ẹ̀yin tẹ́ wọn máa sọ pé go and investigate very well before you talk. Máa play èyí táwọn òtítọ́ lójú náà gbé jáde, máa play ẹ̀ fún wa. Láti 5 days ago ni mo ti rí news yìí, ṣùgbọ́n iṣẹ́ àjìtá wa ṣe 5 days ago ló ti bẹ̀rẹ̀ full, mi ì ráyè rárá. Èní gan mo jí àyè inú àyè tí ò sí ni, so but I have to, kó má jẹ́ pé ṣe bá a sọ fún yín pé olóṣèlú ni, nígbà tí ó gbọ́ news tí ò dá nípa wa kò jáde, kó ó sáré jáde ó wá sọ̀rọ̀, nígbà tá a wá sọ tó dá sí kò sọ̀rọ̀ sí, ìní fẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. níbi ká ṣètò ìwé ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe. ká ṣètò ìwé ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.ph tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693 550 167. Mauritius +230 584 620 96. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tours. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. òun ló ṣe jẹ́ kí n yá wa sọ ilé náà pé mo ṣáà wá àyè dandan pé Adédoyin ti wọ́n gà wo gọ́fúnà tó ti ẹ̀gbọ́kànlé yẹn tiẹ̀ tún sọ pé kò sí lọ́dọ̀ tóun kí wọ́n gbàgbé ẹ̀. ẹ jẹ́ n ka news náà fún wa ká gbọ́. Now òun rèé ṣe ti rí inú Tribune ni mo ti fẹ́ kà, bóyá ẹ rí dáadáa, ṣé kí n tuntun ṣe. òun rèé o. Picture governor rè o, ó nìyẹn o. tó bá jẹ́ lé ni mo wà ní editor mi ìbá gbé síta kí gbogbo wa rí, but mi ò sí lé o. Now ó ní Adeleke debunked plan to subvert judgment of death sentence on Adedoyin. nígbà mo kọ́ rí tí mo kọ́ headline yìí mo ní yé Adedoyin dáràn torí pé ẹnìkan tó tún gbọ́kànlé pé wẹ̀ eléyà release mi death warrant ẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ gọ́fúnà yẹn báyìí. ìyẹn ní kọ́ ti ẹ̀ count òun out bó ṣe wá rí rẹ̀ já máa kà lọ o. Ọ̀ṣun State Governor Senator Ademola Adeleke has debunked the claims going on around on social media that he is plotting to subvert the judgment of the death sentence on Dr. Ramon Adedoyin. The governor would describe the claims as a ruse in a statement by his spokesperson, Malam Olawale Rasheed in Ogbomoso said, "There is no plan at all to pardon the proprietor of the Oduduwa University
over the killing of Timothy Adegoke at Hilton Hotel room in Ile-Ife. Fáǹfààní àwa tí agbóyìnbó dáadáa bíi tèmi báyìí, wọ́n ní gọ́fìnà Adeleke ó ti jáde wá sọ̀rọ̀ pé kò tiẹ̀ sínú àjẹ́ndà wọn o, kò sínú plan òun rárá wípé láti yí ikú tí wọ́n ní kí wọ́n lọ fi pa Adedoyin kóun máa dáríjì láti yí padà, ó ní kò sínú plan òun rárá. Wọ́n lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ òun náà ni sẹ́kítírì gọ́fìnà yẹn tí ń ṣe Malam Ọláwálé Rasheed, wọ́n lóṣogbo ló ti sọ. Ẹja máa gbá lọ. According to him, Governor Adeleke has not and will never. Ẹjẹ́ ìtúbẹ̀ yẹn kà. Governor Adeleke has not and will never contemplate exercising the prerogative of mercy or whatever the report calls it on a matter under adjudication which has generated deep interest among local and global communities. Definitely, Governor Adeleke mọ̀ pé kéèsì yìí the whole world ló ti gbọ́n pa ẹ̀. Bóyá kí n túbọ̀ yẹn kà fẹ́ni tí ò bá gbọ́ ẹ jẹ́ n túmọ̀ ẹ̀. Gọ́fìnà sọ pé according to him, wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí secretary ẹ̀ ṣe sọ, Governor Adeleke has not and will never. Ó ní Governor Adeleke ò tiẹ̀ gbà lérò and kò dẹ̀ lè ṣe láíláí, will never, kò lè ṣe láíláí contemplate exercising the prerogative of mercy. Láti ẹ̀ ti gbèrò rárá wípé ìdáríjì tí wọ́n máa ń fún ẹni tó bá dájọ́ fún kò gbà lérò rárá pé òun lè fún Adedoyin àtọ́. Ìtàkà nìyẹn. Wọ́n ní kí nìdí? Ó ní nítorí pé gọ́fìnà yẹn ò ṣetán láti yọ ẹnu sí kéèsì tó jẹ́ pé gbogbo ìlú Nàìjíríà àti the whole world global communities àti gbogbo àgbáyé ló ní interest sírú kéèsì yẹn. Ó ní gọ́fìnà yẹn ò rẹ́dì láti dá sí. Ṣé ti rí nǹkan tí mò ń sọ pé Adedoyin wọ̀ lójú páálí? Now, he remarks further, wọ́n ló tún sọ síwájú pé that his administration has never and will never intervene in the judicial process, labeling those behind the fake news as public enemies. Gọ́fìnà yẹn sọ pé lóhun tòun ìjọba tòun kò ní ever, òun ò dẹ̀ tí ì ṣe bẹ́ẹ̀ rí, òun ò tún wá ní ṣe bẹ́ẹ̀ dá sí nǹkan tó bá ti jọ mọ́rọ̀ òfin nílùú òun. Ó ní ògbà àwọn tó ń sọ nípa ẹ̀ pé àwọn rẹ́dì láti ṣe, ó ní fake ni, ó ní fake ló ní kálukú wọn mú kiri o. Bóun tóun o, òun rẹ́dì láti ẹ̀ ti dá sọ̀rọ̀ Adedoyin rárá, in fact kò sínú àjẹ́ndà òun. Ẹjẹ́ tó máa bá lọ. It is important to clarify that neither the state governor nor his political party has any hidden plot on the said murder case other than a public interest agenda to seek culprit in the Dastard Act. Dastard Act face the full wrath of the law. Kò sí nǹkan tá a tún fẹ́ jù yìí lọ. Assurance gidi ni gọ́fìnà yìí fún wa yìí. Wọ́n ní it is important to clarify that neither the state governor, wọ́n ló ó dáa fún wa láti mọ̀ lámọ̀dájú wípé state governor táwọn jẹ́ o tàbí ẹgbẹ́ àwọn PDP kò ever ní nǹkan kọ̀ọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ Adedoyin said murder case, lórí kéèsì Adedoyin rárá, pé bóyá àwọn ní plan kan ní kọ̀kọ̀ táwọn fẹ́ ṣe láti yọ Adedoyin kúrò ní ọ̀fìn tó wà, wọ́n ní kò sí tó jọ. Wọ́n ní táwọn ní interest ni pé ẹni tó bá ṣẹ̀ dandan ni kó dojúkọ ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣẹ̀. Wọ́n ní dandan ni kó jìyà ẹ̀ṣẹ̀, pé ìka tó bá ṣẹ̀ o ẹ jẹ́ kó bá gé, ẹ jẹ́ á tún máa bá lọ. So gbogbo orú àwọn nǹkan tá à ń gbọ́ yìí tó bá tiẹ̀ jẹ́ political statement ni àwa kan wà tá a ti tọ́jú ẹ̀. Fídíò yìí ó dá mi lójú pé fídíò yìí in the next 5 years ó wà nípamọ́. Tó bá wá di ọ̀la tí gọ́fìnà bá wá tún yí padà
tí wọ́n bá wá ṣe tí wọ́n lérí páwọn ò ní ṣe yìí àwa ó lè rán wọn létí padà pé ṣé ẹ gbàgbé, of which I know Adeleke will never do that. I know Governor Adeleke will never do that. He has promised us and he's going to stand by his promise. Now, wọ́n ní that explain why no PDP member is involved as counsel for any of the convicted individuals, and why the state judiciary enjoys and exercise its full independence in the hearing and judgment of the case. Wọ́n ní títorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé nínú gbogbo àwọn agbẹjọ́rò t'Adedoyin gbà pátá ẹ̀ lè rí PDP member ńbẹ̀. Bákan náà ni pé ńgbà táwọn débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gọ́fúnà táwọn bá kéèsì àwọn ò tiẹ̀ dá sí rárá. Adájọ́ àtàwọn agbẹjọ́rò wọ́n ní free hand láti ṣe gbogbo ohun tó wù wọ́n lórí ẹjọ́ yẹn, àwọn ò bá wọn dá sí rárá títí tó fi dájọ́ kú f'Adedoyin. It is uncharitable for political enemies and their paid agents to attempt any linkage between the convicted businessman and the state governor. Ìyẹn bá wa wí tí wọ́n ti mọ̀ ọ́ tí nígbàgbọ́ pé anybody ò sanwó fún wa. Wọ́n ní pé kò fi bẹ́ẹ̀ dáa tó fẹ́nikẹ́ni tí ó líǹkì àwọn pẹ̀lú Adedoyin. Bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé àwọn tó ń gbèrú news yìí wọ́n sanwó fún wọn ni. Lémi o, I am out of it. Nobody tó sanwó fún mi. Bí ilé rírú information yẹn kí n má gbé jáde. Gọ́fúnà ti deny ẹ̀ sí pé àwọn àti Adedoyin àwọn ò ní nǹkan kan ṣe papọ̀. Àwọn ò mọ́ra rí. Olóṣèlú ni lóòótọ́ bet. Àwọn ò sí political party kan náà. Fine. N tá a fẹ́ gbọ́ là ń gbọ́ yìí. Àwọn assurance tá a need là ń gbọ́ yìí. Àwọn nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ tọkàn wa lè fi balẹ̀ láti ń gbọ́ yìí. We affirm with all sense of responsibility that Governor Adeleke is not at any material time a friend or partner of the owner of Odua University and did not intervene or manifest any outward agenda in the arraignment, hearing and sentencing of the accused. Wọ́n ló tún yẹ ká tún mọ̀ wípé kò sí ìgbà kankan tí Governor Adeleke fi jẹ́ alábàáṣepọ̀, ọ̀rẹ́, ojúlùmọ̀ tàbí ẹni tí wọ́n jọ ń ronú papọ̀ kankan láàrin àwọn àti Adedoyin. Kò sí nǹkan kan tó jọ pa wọn pọ̀ o. Wọ́n ní títorí ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé àwọn ò dá sí, àwọn ò gbèrò láti dàbàrú ìdájọ́ òdodo tó wáyé fún Adedoyin ní kóòtù l'Óṣogbo. We therefore urge the members of the public to ignore the repeated rumors of state pardon by Governor Adeleke for the convict and the watery putsch to link service records of a state judicial official to a popular verdict on the gruesome murder of a postgraduate student. Those peddling such lies are agents of darkness, acting on behalf of disgruntled dark politicians element. They are better ignored. Wọ́n ní ṣe rí nǹkan kan tí mo rí sọ̀rọ̀ Governor Adeleke ni pé tí wọ́n bá káyàn mọ̀ kọ́nà èèyàn máa mọ bó ṣe máa yọra ẹ̀. Kódà kan parọ́ tó jọyàn mọ́yàn èèyàn á sì make sure pé òun yọra òun. Tó bá jẹ́rọ́ ni wọ́n pa mọ́ Governor Adeleke á jẹ́ pé rọ́ tó jọ wọ́n ni. Wọ́n dẹ̀ ti yọra wọn. Wọ́n ti yọra wọn. Now wọ́n wá sọ sí pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọ̀rọ̀ yìí mọ́ àwọn o wọ́n ló dá kágbọ́n tínú pé kò kan àwọn rárá pé rọ́ ni o àwọn ò mọ ọkàn pa ẹ̀. We convey appreciations to men and women of goodwill who have put up spirited defence for the governor in the face of this orchestrated falsehood. Wọ́n láwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti jáde tán ti wá sọ̀rọ̀ láti gbèjà wọn pé láéláé Governor Adeleke ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀. Wọ́n láwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. The undiluted truth is that neither the state government nor the state governor is interested in the subversion of the will of justice, he concluded. Wọ́n ní òdodo tó farapamọ́ ni pé àti tó tún fojú hàn ni pé Governor Adeleke o ní tàwọn o àwọn ní tàbíjọba àwọn
kò ṣetán láéláé láti fi Adédoyin sílẹ̀ o. Ibi tọ́rọ̀ yẹn parí sí nìyẹn. Tí n bá relé yìí tí mi bá wá sọ á dàbí pé lóòótọ́ lèmi náà gbowó láti fi bà gọ́fúnà Adeleke lórúkọ jẹ́. Ìjọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn bí ẹni pé bàbá gbàgede mọ̀ gbowó mi ò gbà kọ́bọ̀. Inú mi dẹ̀dùn pẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti wá fi kódà mo fi mọ́kà tí mo wá mo fi búra sí mi barrister Aliu mi ò rírí sójú mi ò mọ̀ rí bọ́tà lè ríru information yẹn as a journalist kí n má gbé jáde. So my amiable governor, once again I am never your enemy. Nobody paid me to spoil your name. Ìtẹ́ ẹ̀sọ́ tó dáa òní mo tún gbé síta for you to know that me in anything pẹ̀lú yín. Ọlọ́run ti gbé yín síbẹ̀ ó ti gbé yín síbẹ̀ náà. I am not from Osun State. Kí ni mo fẹ́ gain nínú for me to pull you down? I have nothing to gain from it. So my pulling you down will never do any good thing for me. So but irú information yẹn as vital as that information was lè ṣe ká má pariwo ẹ̀ síta ló jẹ́ ká pariwo ẹ̀ síta. Fẹ́yìn èèyàn tẹ́ wá ń wò mí láti lè rí pé kì í ṣèmi lẹ́ni àkọ́kọ́ tó kọ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká dé TVC ká wo kí ni òtítọ́ lójú àtàwọn míì sọ lórí ọ̀rọ̀ kéèsì yẹn, lórí ọ̀rọ̀ defence tí gọ́fúnà Adeleke tó put up lórí kéèsì Adedoyin pé láyé òun ò ní ever dá sí. Mò ń bọ̀. Thank you for staying with us. Most times, highly placed people convicted of some offenses are left off the hook through state pardon to the consternation of Nigerians. But Osun State Governor Adeleke has denied having any plan of pardoning Rahman Adedoyin, who was convicted for the murder of Timothy Adedoyin, a postgraduate student of Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State. In a statement issued by a spokesperson, Olawale Rashid, Governor Adeleke vowed never to intervene in any judicial process, including Adedoyin's matter. Let me start from GKB. This was kind of bizarre, and as at the time this event happened, a student going for his master's exams and checked into one hotel, thinking that should be a decent hotel. What's the name of the hotel? As one of the big franchise names. Yeah. And checked into that hotel. And this they say is this. I want to put us speed because he has been convicted officially by the court now. He was convicted, but he refused to put up a defense. Remember that? He did not take a plea. He didn't plead whether he's guilty or not. That is inconsequential. That's what I'm saying. The court, once the court pronounced you as guilty. Precisely, that's the point I was getting to. If he likes. So I think because when I heard this, I know it's from those who are trying to put two and two together under the pretense that, okay, if a man could not take a plea in a case of murder, so maybe he has some very powerful people backing him. Yeah. And then they now presupposes that that person will be the governor of the state. Okay. I think that's led to. So the governor has the power to even order the attorney general to enter a nollie prosecute. In the first place. Even has the power under, I think, 170 section 175 of the Constitution to decide whether to even take the case at all or to pardon the man after the facts. But those are not coming into play here because this matter has been appealed. And like the governor said, he has no interest in intervening in a judicial process. Besides, he's a politician. He knows the consequence of creating the impression that some people are above the law. Because in Osun State, as you speak, especially in Ile-Ife, this matter is a hot button that cannot really be touched. And anybody who really I used to follow this lawyer online. I've forgotten the name of this man. No? This activist. No? No. Not the lawyer. The radio man that was at the forefront of this particular case. Yeah. He's from Oyo State. I know. What's his name? A lot of people took interest in this and decided to fight. There's one man at the forefront that will try and... So the place we are now is that the governor has done the right thing to come out very publicly, very quickly. I'm Zat Oriyomi. Thank you, my producer. I'm Zat Oriyomi. All true.
He was giving us his life was even threatened, according to yes. He was at the point in time, the police from Abuja tried to intimidate him. Yeah. He was called to questioning in Abuja. He was called, he was bullied, but he Yes. stood his ground until the case was decided. So I think the governor has done the right thing, because matters like this should not be allowed to fester. Because the danger of the single narrative is that people will believe whatever they were told. So I think so the governor did the right thing by quickly coming out to debunk this. Of course, it doesn't mean that after all said and done, the guy cannot be pardoned. That's not what we are saying. We are saying as of this moment in time, the governor has decided not to interfere in this matter and let the judicial process go forward. Well, what do you make of this gentleman that decided to, go for his MBA to better his lot and everything, and mysteriously, overnight, he disappeared? And one thing is certain, because there's this particular blogger I was listening to online, and said that some men that you like traveling or going anywhere without telling your wife or telling people about your whereabouts, that what sorted this case was that when he got to the hotel, He called his wife. he called his wife. Exactly. And the wife had a receipt of that same hotel for the previous outing. Exactly. So the lesson will go to some men. There's a lot of lessons actually to learn, because you go out in the morning, come back in the evening, you are not seeking to hurt anybody, but you don't know who is marking you for destruction, so you cannot be over security conscious. But the lesson to... Okay, so we should also say that it's a good thing that for him, as they say, Daniel came to judgment. The judge resolved the matter, and the man was actually, the big man was actually convicted. Very rich. A very rich man. Oduduwa University. Oduduwa University, yeah, that's private university and all of that. There's a man who will say they will call him the prince in Australia. They will call him an upstanding citizen, except that there are skeletons buried in his cupboard. So it's a good thing that he actually got the conviction. And despite the denial by Governor Adeleke, is there any merits in the governor attempting to... No. This is not... You see, although a governor has the right to exercise that prerogative of mercy, you understand? But it is not also one that is exercised recklessly. I mean, this case is still very fresh. The man was convicted. He has not even... How long has he even... how much has he spent in prison? You don't just... Prerogative of mercy is just what you exercise arbitrarily. By the way, this man still has right of appeal. The case can get to the Supreme Court. And I think it's also, for me, it was a display of arrogance for him not to even enter the witness box to defend himself. He never defended himself. He never came to defend himself. And personally, he didn't give any witness. So let the man face his music. If he's going to the appeal court, let him face his music. As things start now, he's a convict. He's a murderer. We can safely say he's a murderer. What was he thinking about when he saw Femi Falana? As in, do you think he was going to go scot-free? He didn't take it. He thought it was a kind of child's play. He thought the team would not get to this level. And you see, Femi Falana coming to do pro bono. Even at the level of investigation, big men can manipulate. They try. And all of that. Thank God for that man you just mentioned now, who was on the case. It's actually a public interest case. Everybody is interested. And that is why a man like Governor Adeleke also has to look at the mood of the people. You understand? He can't just say, I grant prerogative of mercy. And I love what he said. He said, I cannot tamper with the judicial process. The fact that I'm governor, I have the right, I have that authority to exercise that prerogative, does not mean that I will just exercise it recklessly. So the man is a convict, as far as we speak, is a murderer, as far as things stand now. If he appeals, if a higher court says he's not, we will no longer call him a murderer. But evidence brought before the court. It's a convict. Yes. Under the law. Yes, it's a convicted murderer. He actually, in the eye of the law, he committed that murder.
and he was not able to sufficiently defend himself. And you know, in criminal cases, what they normally say is that a case must be proved beyond reasonable doubt. So the court was convinced that this man, the case against him, had been proved sufficiently by the prosecution. Because when the first thing they did was to deny that the man was there. Don't forget. Definitely. That's the first step. No, so most offenders will deny at first. The man, yes, they denied, and later they now saw the man in a shallow grave close by. Very close by, and then I think there's CCTV or something. The CCTV was tampered with. Exactly. Everything was, so once you tamper with evidence, the onus is beyond proving reasonable. Exactly. Everything pointed to the fact that something was fishy, something was being, a crime was being covered, and all of that. So the issue of prerogative of mercy shouldn't even come up. The receipts were altered. Yeah, all of that. And the son, that could be used. The son is on the run. Yeah, because I think God forgive me, but there is a general feeling in Ife that this is not the first time that something like this happened. Nobody has proof of conviction. You know our people, the way they put 2 and 2 together. So that itself is a problem for the defense. Yeah. Because the way they went about cutting away, tampering with evidence, it's obvious that something fishy was going on. Because all you are required to do as an hospitality owner is to report the case to the police. Allow the coroner to tell us what really happened to the man. No, you don't do self-help when it comes to things of this nature. Are we now saying it's very now dangerous to just check it into a hotel, and even hotel with international affiliation? I don't know. Maybe you got that franchise properly, or it's just name dropping. No. No matter what you do, normally if you have somebody, you should let them know where you are, and then tell them exactly when you arrived there. Because you know we travel a lot, so. Automatically, every point that we got to, we have to let them know at home. Exactly. I'm now here. We'll go in another 2 hours. Be here. So you have this guy's case is a big lesson. No, because right now, like you said, even moving within your neighborhood is dangerous. Not to talk of going to an hotel. And memorize phone numbers. Yeah. Memorize. There are people who don't comment phone numbers into their head. Those are very important. Exactly. Those are important to you. What if your phone is seized? What if you need help and you have to get someone to? You have to use someone's phone and you don't know anybody's number. Have people's phone numbers committed to your memory. It's very important. Well, people are very wicked. Yeah. You're checking into an hotel and that's the end of his life. Not only an hotel, even if you check into a taxi, dangers lurk everywhere. Only God is in control of all we do. Okay. We just wish the family of this guy, Timothy Adedoyin, the fortitude to bear the irreparable loss, because I saw a video. It's like the breadwinner in that family. Yeah. àṣé lóòótọ́ ni pé ìlera tẹ̀rí yẹn òun gangan lóògùn ọ̀rọ̀. ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé ká gbápá kó ṣeé gbé. kí a nọ̀sẹ̀ kó ṣeé nà. ìyẹn gangan ni wọ́n ń pè ní mo wà lóní kánpé àlàáfíà tayọ. ìyá ìwà gbọ́ nípa ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. tí ọlọ́run jogún àṣírí tewétegbò fún láti fi wá ìyanjú sí àìlera ẹni. irú àrùn wo ló ń bá ọ fíra? ṣé jẹjẹrẹ ni, ìdákọ́lẹ̀, ikọ́ àti àrùn míì tí ò ṣeé fojú rí? ẹ má wúrò ògùn jìnnà mọ́. ó yá ní ilé iṣẹ́ OEA Herbs and Shrub Spices. àwọn oògùn wa ní ọṣẹ kòkòrò, PNEN herbal tea, favour soap, PNEN cream àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. fún ìbéèrè àti àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kàn sí ilé iṣẹ́ wa tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction beside Ogun State College of Health Technology Ilese Ìjẹ̀bú, Ogun State, tàbí ní ìpínlẹ̀ Èkó block 412 flat 2 opposite Old Olympic office ilé ìwé bus stop Jakonde Estate Òkèàfà Ìsọlọ̀. ẹ̀lú wọn rèé +234 915 049 1169 tàbí +234 818 653 6480. OEA Herbs and Shrub Spices ló wí pé má fi ìlera rẹ ṣeré, rí i dájú pé o wà lórí kàńpé. ẹ káàbọ̀ padà, ṣe ti rí pé kì í ṣe mi nìkan good, so bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn. ẹ̀dá tó bá ń ṣe bí tó bá mú jẹ tó ń ṣe tó mú jẹ tó ń ṣe tó mú jẹ sọ fún pé ajédé ni ìjọ kan ni ó jẹ kan tí ó mọ̀wọ́ dúró o, tí ó bá rẹ́dì láti mọ́wọ́ dúró ọlọ́run á padà yọ owó ẹ̀ kó nu ẹ̀. téèyàn bá ju ìwọ̀ sínú omi ẹ rí i pé wọ́n á fi ìjẹ sí ẹnu ìwọ̀, ọlọ́run kan má fi wá ṣe ìjẹ tó máa fi mú alábòsí ni. ọlọ́run fi Timothy ó fi ṣe ìjẹ sí ẹnu ìwọ̀
fún páńpẹ́ tó dẹ́lẹ̀ fún Adédoyin láti mú. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń ṣe aburú tó ti ń ṣe ibi látọjọ́ tó pẹ́ ní ọjọ́ kan Ọlọ́run á sọ pé n tó ṣe tó. Yorùbá dẹ̀ máa pòwe pé kílẹ̀ tó pòṣìkà ohun búburú ohun rere á ti bàjẹ́. Kílẹ̀ tó pòṣìkà ohun rere á ti bàjẹ́. Béèyàn bá rí ìyá Timothy sójú, béèyàn bá jẹ orí ẹ̀hún asunkún, béèyàn bá rí ìyá yẹn sójú kì í ṣe nú kámẹ́rà tẹ́ tí ń wò yẹn, béèyàn bá rí ìyá yẹn physically wàláì tó bá jorí àwọn asunkún. Tẹ́ ẹ bá tún wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá yẹn èèyàn á ké, èèyàn kódà èèyàn onímọ̀gbà tó máa ṣẹ́ èpè fún Adédoyin. Òun náà mọ̀ pé páńpẹ́ ti móhun lẹ́sẹ̀ tó báyìí. Ntòrò tẹ́lẹ̀ ni pé as usual ó ń sọ fún wa pé kéèsì tó le jù yìí lọ òun ti ṣe tóun ti win ẹ̀. Ṣé ẹ rántí lọ́jọ́ kìíní àná tí kéèsì bẹ̀rẹ̀ l'Àbújá? Kódà ó ń sọ fún Gbadé pé ìwọ náà máa tó kú bíi tẹ̀gbọ́n bíi tàbúrò ẹ. Ìtò Gbadé kò mọ̀ pé páńpẹ́ yẹn ti mú òun lẹ́sẹ̀. Gbogbo and mark you ṣe rí Ọlọ́run ṣetán láti máa Adédoyin ni o, wàláhì wàláhì. Tí Adédoyin ò bá ṣe tó ṣe sí Gbadé ń jọ yẹn, àwa ò ní ronú pé ká pe bàbá Fálànà sí kéèsì yẹn. Ká ní kó má ṣe tó ṣe ń jọ yẹn, kó rọra wá sí kóòtù peacefully, kán gbé wá normal, kó dẹ̀ rọra farabalẹ̀ ní court. Òun àtàwọn ọlọ́pàá lọ́ọ̀yà ọlọ́pàá náà ló máa jọ sọ, lọ́ọ̀yà gọ́fìmẹ̀ntì irọ́ tán gbàǹgbà yẹn náà jọ máa sọ tán dẹ̀jọ máa parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ release ẹ̀, wọ́n á dẹ̀ dojú ẹjọ́ yẹn rú. Bọ̀ torí pé Ọlọ́run sọ pé sẹ́ẹ̀ mo ṣetán láti mú sẹ́ẹ̀, Ọlọ́run jẹ́ kó ṣiṣẹ́. That singular act lọ́jọ́ yẹn tá a rí tèmi rí ló mú mi pé bàbá Fálànà, ló mú Oríyọmí pariwo síta. Ariwo tó pa síta ló prompt mi ní màmá tó pè mí pé gbà nọ́mbà Fálànà rẹ ẹ pé ló fi ìyá yẹn fún mi nọ́mbà. That singular act ló kó bá Adédoyin. That singular act ló ba yí ẹ̀jẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ń dán yẹn kó ṣe sùúrù, kó ṣe jẹ́jẹ́, kò sẹ́ni máa mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n á kàn pa wọ́n á kún. Torí ìjọ tí the last day tèmi lọ sí Àbújá tí mo fi interview Àtùpà, ọjọ́ yẹn gangan náà bá release Adédoyin on bail. And that very day oní bàbá Fálànà bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n dá sí. The first thing tí bàbá yẹn kọ́ ṣe oní kó sọ fún kóòtù yẹn pé this case is never in your jurisdiction, ẹ gbé kéèsì yẹn padà sí Òṣogbo. Bọ́ǹbù àkọ́kọ́ tó kọ́ bà wọ́n nìyẹn. Ní ìjọ yẹn mo rántí dáadáa l'Àbújá, Otaro wà nú ẹ̀ tó dìde pé kí ló ṣẹlẹ̀ kíní kan. Ìyá yẹn ní lẹ́tà kan rèé lọ́dọ̀ òun yìí wípé wọ́n ti request. Lọ́ọ̀yà gọ́fìmẹ̀ntì ló dìde wípé àwọn ò ṣetán láti continue kéèsì yìí níbi ìbá ìmọ̀. Kéèsì tó dẹ̀ ready láti continue mọ́. Ẹjọ́ wo nìyá yẹn fẹ́ dá pé kán release àwọn Adédoyin? Ṣé nìyá yẹn dẹ̀ sọ pé òun ti wọ́ ṣáǹdò òun kúrò nínú kéèsì yẹn o, wọ́n máa gbé lọ s'Óṣogbo. Ibẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ti bọ́. Ìmúra tí Adédoyin mú wá ń jọ yẹn wọ́n ti gbé jíìpù ẹ̀ wá. Ìmúra pé wọ́n ń gbé padà lọ s'Ọ̀ṣun ni. Unfortunately adájọ́ ò tẹ̀ rẹ́dì láti dájọ́ kankan nú ẹ̀ tó náà ti sọ fún pé it is never or it was never in our jurisdiction. Obìnrin náà ládájọ́ yẹn ń gbà yẹn. Ọlọ́run ló ní k'Adédoyin ó ṣe tó ṣe yẹn. Then Ọlọ́run tó tún ṣe tán láti mú wọn ló tún jẹ́ kí the then governor of Ọ̀ṣun state kó cooperate. Oyètọ́lá tó bá pẹ́ kò rẹ́dì láti cooperate ni fiat tán fún bàbá wọn ò ní fún, fiat tán fún bàbá Fálànà wọn ò ní fún. Tó bá dẹ̀ fún bàbá yẹn ní fiat, wàláhì ẹjọ́ tó bá dá fẹ́ Adédoyin bóyá 7 years imprisonment maximum. Because romance with corpse ó ní wọ́n fi kàn látàbújá wá, ó ti sẹ́tù ara ẹ̀ pa. In tó dẹ̀ gbọ́kànlé náà nìyẹn gbà yẹn pé ṣe léyìí in tó wó bá ṣe tilẹ̀ ló ń gbé, in tó fọkàn sí nìyẹn. Unfortunately for him
ó kàn dínú yọ̀ ó bẹ́ni tó ju tiẹ̀ lọ pàdé which is baba Falana ẹnìkan ṣoṣo bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n SAN ẹyọ kan tó fèsì SAN mẹ́fà tó dẹ̀ win gbogbo wọn pátápátá dey kiss his canvas gbogbo wọn pátápátá dey trim the towel gbogbo wọn pátápátá at the emergence of that man they started shivering because wọ́n mọ room tó lè ṣe ó dẹ̀ proof ẹ̀ fún gbogbo wọn tí ìbá sí bàbá yẹn ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ kó ẹ̀sùn tiẹ̀ wá 18 count charges bàbá má rojú tó ọ̀rọ̀ dèmí pátápátá nǹkan máa f'Adédoyin ìyá yẹn ò lè pa pẹ̀lú ẹ̀sùn tán fi kàn ìyá yẹn ò lè dájọ́ kú fún pẹ̀lú ẹ̀sùn tán gbé bọ̀ látàbújá but unfortunately for him bàbá Falana dá sí and torí pé ó ń gbá lórí bàbá yẹn torí pé bàbá yẹn mọ ohun tó ń ṣe at the emergence of bàbá Falana wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tremble wọ́n wá gbogbo ọ̀nà tí kóòtù fi ní ọ̀nà dídé bàbá yẹn and unfortunately for them the man stood his ground. Even at a time he lectured the judge tí judge converse pé òun tún kọ́ òfin kan kófin lẹ́nìí ó jẹ́ kí ogun wọn mọ̀ pé ọmọ ní gbogbo yín jẹ́ sí mi. They insulted him, he did not talk. They insulted Fatima tó rán wá, she did not say anything. They all stood their ground and to God be the glory. Òyìnbó ní who laugh last laugh best. K'Adédoyin tó mọ tó ṣẹlẹ̀ ó kàn gbọ́ gbangban létí ẹ̀ pé wọ́n dájọ́ kú fún un. Níjọ́ yẹn rí pé kò lè dìde. Kò mọ tó ṣẹlẹ̀ mọ́ra kò mọ bóyá yé lòun wà bóyá ọ̀run ni. So gba àwọn tí wọ́n sọ pé Adédoyin náà ní pẹ́ release ẹ̀ ẹni fẹ́ release ẹ̀ lẹ́gbọ́ tó sọ̀rọ̀ yìí o. Àbíṣẹ́ Tinubu tó wọ́nà àti jókòó ló máa lóhùn release Adédoyin. Ṣé èèyàn tí ẹ lè gbé fáìlì Tinubu èèyàn lè gbé fáìlì Adédoyin déwájú Tinubu sìn tí ò ní fàyà pé ẹ wo bí ti ẹ̀ fẹ́ eléyìí rárá for now. Bí bàbá yẹn bó ṣe máa dẹ́n tí gbogbo Nàìjíríà máa accept tó fẹ́ gbogbo ẹ̀mí tó ti sọnù bó ṣe fẹ́ so wá pọ̀ ló kan bàbá yẹn sìn ìyẹn ò ráyè tiẹ̀. Àbí judiciary tó abuse táwọn yẹn mọ proceedings case yẹn tó mọ bó ṣe ń lọ pé he refused to enter the dock and defend himself. That alone that singular act ìwọ̀sí ló jẹ́ fún judicial process. A criminal or as and then an accused or a suspect tó sọ pé wọ́n dock kò defend rẹ̀ tó ní kó máa bá lọ́ọ̀yà òun sọ òun ò ní trust láti sọ̀rọ̀. Ó rí dínkù yá yẹn with all evidences tó wà ńlẹ̀ àwọn yẹn ń tàn pé gbogbo evidences yóò lọ́wọ́ kò náwó sí. Unfortunately màmá mọ òfin àwa tá à ń sọ pé ìyá Adépèlé ló convict ló dájọ́ kú f'Adédoyin kì í ṣe màmá. Òfin Nàìjíríà ló dájọ́ kú f'Adédoyin. Màmá kàn jẹ́ agbẹnusọ ni as a judge. Alágbẹnusọ òfin nìyá jẹ́.
So having looked at all the evidences before that woman critically, mama yẹn má gbàgbé pé day one ìyá yẹn ti ń kọ gbogbo ohun tó ní kálukú ń sọ sílẹ̀ at evidences everybody ń gbé wá. Nígbà tí ìyá yẹn yẹ gbogbo ẹ̀ wò látòkè délẹ̀, ó wò pé òun náà máa náwọn òwe tó consult àti pé ó máa wo how weighty those evidences were kó tó di pé ìyá yẹn máa pronounce judgement yẹn. Sọ̀rọ̀ tó bá ní kó mórí wá kó fọrùn lẹ̀ wọ́n kàn dára wọn láàmú ni. She has said what she's supposed to say as at when due. Because from Adedoyin's camp, they were unable to prove his innocence beyond reasonable doubt in the court of law. And in Timothy's camp, they were able to prove that Adedoyin was involved beyond reasonable doubt. Nǹkan tí judge dẹ̀ fẹ́ rí nìyẹn. Nǹkan tí defense counsel sọ àti nǹkan tí prosecuting counsel bá sọ, how you were able to prove and defend your case beyond reasonable doubt in the court of law ni òfin fẹ́ wò ó máa wé ẹ̀ síra wọn kó tó. That is why tẹ́ fi rí pé kíní tó fi ń wé ni wọ́n máa fi ṣe logo òfin. Apá kan wà fún defense counsel, apá kejì wà fún prosecuting counsel. So ẹni títẹni tó bá wé jù ló fi máa dá láre. Bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn. So unfortunately for Adedoyin, he was brought to the court of law, he was prosecuted, and the court of law find him guilty. Mo wá fi gbogbo ẹnu sọ fún yín pé ọ̀gbẹ́ni yóò lọ́nà àbáyọ, kò sí ọ̀nà àbáyọ fún. Níbi tán ka mọ́ yẹn kò sọ̀rọ̀ o. Ẹnìkan ṣo tèmi ń bẹ̀rù tẹ́lẹ̀ wípé ó lè release ẹ̀ òun ni Governor Adeleke. And with all these promises, the man has said he will never dabble into his case. Kọ́mbà tí ẹ fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ìsọlẹ́nu yìí, gọ́fúnà yóò ní ṣe. Ó ní ọ̀ṣẹ́ ọlọ́kà ṣe òpẹ̀yìn tí ẹ bá wo iná là dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká nígbàgbọ́ pé gọ́fúnà yóò máa Adédoyin rí. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé gọ́fúnà yóò ní anything ṣe pẹ̀lú Adédoyin. And he will never have anything doing with him. And he will never release him láíláí. Ẹ ṣé o, láyọ̀ o. Kéèkùlé gbọ́ kó wí fún tòkó káàdó gbọ́ kóró fún bẹ́ẹ̀ kọ̀mọ̀dé gbọ́ kó wí fún àgbààgbà ìlú pé iléeṣẹ́ oúnjẹ kan tó pójú owó ti wọlé dé kàsà nílẹ̀ yìí. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àbí ẹ̀yin tiẹ̀ ti ṣe alábàápàdé wọn rí? Ó yá ẹ̀jẹ̀ ń gbé yín rìn kájọ lọ sí iléeṣẹ́ Maso Food Hub. Iléeṣẹ́ yìí nìkan ni mo mọ̀ tó ń dáńtọ́ nípa pípèsè ìrẹsì ọ̀fadà tútù àti ìgbín èyí tí wọ́n yan gbẹ kórókóró fún àwọn èèyàn láti rà. Gan ni àfíjí ìròyìn ò tá fojúbà. Bẹ́ẹ̀ bá bá wọn dòwò pọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé ilé-iṣẹ́ Maso Food Hub fúnra rẹ̀ ti yọ òkúta kúrò nínú àwọn ìrẹsì ọ̀fadà wa kí a tó rọ́ sínú àpò fún títà. Ìgbín wa ń kọ́ mímọ́ tónítóní náà ló wà kí a tó yọ gbẹ kó sínú ọ̀rá. Ṣé ẹ wá rò wípé ìrọ̀rùn ní sísè bá dé báyìí? Kílẹ̀ tún dúró dè ẹ̀yin ẹ tètè kàn sí Maso Food Hub lónìí fún ìrẹsì ọ̀fadà tútù tòun tẹ́ràn ọ̀gbìn tó kátà mì dáadáa. Bí ẹ̀yin bá fẹ́ rọjà wa láti òkè òkun, àwa náà ṣetán láti kó ránṣẹ́ sí yín. Ẹ tún lè jẹ́ alágbàtà ọjà wa níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà. Ẹ̀lú wọn rèé 0802-955-3494 0802-955-3494 tàbí 0703-012-4167 0703-012-4167. Maso Food Hub ló wípé ẹ ṣe ìrẹsì ọ̀fadà kí ẹ tún fi ìgbé tó muta lé lọ. Kó ṣẹlẹ̀ ṣe rí ọmọ aráyé ẹ̀ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tún lè gidi gan ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. Ìṣẹ̀lẹ̀ lálẹ́ yóò ẹ jẹ́ ká jọ bójú wò ẹ jẹ́ ká jọ bójú tó ọ̀tá fà sókè tó yídó borí bọ́bá ayé orí kò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run bọ́mọ aráyé bá ṣiṣẹ́ ibi tán wọ́n á tún mọ̀ ní pẹ́jálẹ̀ jáǹjẹ́ sanra Olódùmarè ó máa fi àkọ́kàn jẹ̀dá ènìyàn ló sọ̀ra wọn dá tún ní dá. Ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn mọ̀lẹ́ ẹ máa
àríkọ́gbọ́n èyí tún jẹ́ tuntun lábẹ́ ọ̀run kàyéfì ńlọrọ̀ yìí jẹ́.